Na saa moja kamili saa za Afrika Mashariki, wakati ambapo tunakuletea Lookuptv Taarifa, ikiwa ni taarifa kutoka hapa katika kituo cha taarifa cha habari cha Lookuptv, ambapo mengi tu tumekuandalia katika siku ya leo, lakini kwanza tupate vidokezo. Sasa mtafuata tu kiongozi after every 5 years anaweka nyinyi kwa shimo, unasema ni kiongozi wetu. Naibu wa rais amkashifu kinara wa Wiper Kalonzo Asutwa kwa kile alichokitaja kama kuwadaa kisiasa kwa zaidi ya miaka 25. Itakuwa ni sherehe ambayo watu watatoka duniani kote. Rais William RUTO aamuru tamasha la utamaduni wa jamii ya Wamasai kuwa sherehe ya kitaifa kuanzia mwaka ujao. Sekta ya utalii imepigwa jeki baada ya meli ya zaidi ya watalii 370 inayojumuisha wanafunzi kutoka katika bandari ya Mombasa. Benki ya Equity imewapa ufadhili wa kimasomo wakimbizi kutoka kambi la Kakuma lililopo katika kaunti ya Turkana. Matangazo haya yanarushwa kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook, ambapo tunapatikana Lookuptv, na katika Twitter tunapatikana @Lookuptv. Sema nasi tujue kwamba unatutazama kutoka wapi, na maoni yako ni muhimu sana katika kuboresha mawasiliano kati yetu pamoja nawe. Tunaingia kwenye taarifa zenyewe. Jina langu ni Lame Kaungo. Naibu Rais Rigathi Gachagua amemsuta kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Asutwa kwa kushiriki maandamano dhidi ya serikali. Akizungumza katika eneo bunge la Mwala, kaunti ya Machakos, Gachagua amemkejeli Kalonzo akidai kuwa licha ya yeye kuwa makamu wa rais chini ya serikali ya hayati Mwai Kibaki, eneo la Ukambani limesalia nyuma kimeendelea, huku akiwasihi wakazi wa eneo hilo kuiunga serikali mkono. Hebu na tupate alichokisema hasa. Sasa ile mazungumzo Kalonzo wametumwa, hakuna kitu hapo ya kuzungumza. Raila tayari atasema mambo yake. We have given you everything through the back door. Please come through the front door next time. Kujieni kwa mlango wazi. Come on the table and negotiate your stake in our government. Why do you want to come through the back door? Sasa hii kura mnafuata mzee amezeeka, amechanganyikiwa, mnatupa kura yenu. Sasa mnalia maji, mnalia barabara, mnalia hii, mtalia mpaka lini? Kura yenu ni mingi. And I want to say, I look forward to a day these leaders will lead this community into government. President William Ruto and I are ready and waiting. Tumefungua milango. Tafadhali njoo. Kujeni tufanye kazi pamoja. Let us dignify this community. Hawa kama kuna mtu amekosea, ni watu wazuri, ni watu wako na bidii. Ni kupotezwa tu, wamepotezwa na viongozi. So let us try to guide a community in the proper way. Peace yenu, mkuje tuketi na nyinyi na rais tuongee mambo ya Ukambani. Finish. Na nyinyi mmechaguliwa na watu. Mkuje tuongee mambo ya maji, tuongee mambo ya barabara, tuongee mambo ya bolea. Na Rais William RUTO ameelezea kuwa kuna mpango wa serikali wa kulifanya tamasha la utamaduni la jamii ya Wamasai kuwa sherehe ya kitaifa. Akizungumza katika kaunti ya Narok, RUTO alisema kuwa itatumika kuuza sera za kitalii na pia utamaduni wa jamii hii kuanzia mwaka ujao. Hebu na tupate hasa alichokisema. Hii sherehe itakuwa ni sherehe ambayo watu watatoka duniani kote wakati wanakuja kuangalia wildebeest migration. Vile vile watakuja katika hii sherehe, na tutatumia hii sherehe kujaza mahoteli yetu. Tutatumia hii sherehe kupanga ajira ya vijana wetu wanaofanya kazi katika sehemu hizi. Na mimi naamini ya kwamba ile hatua ya kwanza tumefanya leo ndio itatengenezwa vizuri kuliko vile tumetengeneza hii. Going forward, we are going to make this function better and proper, and going forward we are going to make sure that this function becomes part of the itinerary of our tourism circuits and our tourism program as a country. Tuangalie ni vipi tunaweza kuendesha utalii, na hiyo utalii isiwe tu ni utalii ya mambo ya wanyama.
peke yao ama mambo ya beach kule Mombasa peke yake. Pia mbele na nyuma iwe ni mambo ya culture ya watu wa taifa letu la Kenya. Na tukiachana na hayo ni kwamba Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Afrika Mashariki na Pembe ya Afrika IGAD wakishirikiana na washikadau kutoka mamlaka ya kikanda ya ufuatiliaji wa mwenendo wa hali ya hewa ama ICPAC na washikadau wengine wamekongamana hapa mjini Nairobi na kuwasilisha ripoti kuhusu utabiri wa hali ya hewa katika eneo la Afrika Mashariki na Pembe ya Afrika. Aidha, wanaelezea kuwa huenda maeneo haya yakapatwa na mvua ya El Nino. Hebu tupate taarifa hiyo. Maeneo ya pembeni mwa Afrika ni mojawapo ya maeneo yaliyo hatarini zaidi kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Today we are holding the 65th Greater Horn of Africa Climate Outlook Forum. So this forum brings together the users, producers and also researchers to co-develop and also the forecast for the upcoming season and develop advisories and mitigation strategies. Na kulingana na shirika la kimaendeleo la eneo la Afrika Mashariki na Pembe ya Afrika maarufu kama IGAD pamoja na mamlaka ya kikanda ya ufuatiliaji mwenendo wa hali ya hewa ICPAC wakishirikiana na washikadau wengine kupitia utabiri wao wa mwaka 2023 wa mwezi Oktoba hadi Disemba, wamebaini kuwa utabiri wa msimu wa mvua umebainisha kuwa sehemu nyingi za kanda ya Afrika Mashariki zitashuhudia mvua za El Nino. The forecast for the upcoming October to December rainfall season shows that most parts of the Greater Horn of Africa region are expected to receive above average rainfall. As we know, this region has been on the long drought period for the past 2 years. So this is a very good opportunity, but we have to also be careful about the negative impacts of it. Aidha, wamesema kuwa tatizo la nzige waharibifu wa jangwani haswa nchini Sudan linafaa kutafutiwa suluhu ya kudumu, huku wakidai kuwa wameweka mikakati thabiti kukabiliana na wadudu hao waharibifu. We coordinate a platform on monitoring transboundary pests. This in the early warning component, because as an institution that looks at climatic extremes, pest invasions are among the sort of the extremities driven by climate change. For Kenya, we already seeing a situation whereby due to a limit in control in Ethiopia, in parts of Somalia, in parts of Yemen due to conflict and the likes, we might have locusts coming in more numbers. And due to the El Nino, we're also seeing increased rainfall and also increased temperatures. That means locusts are very likely to multiply in big swarms. And in so doing, we start preparing with the Desert Locust Control Organization, with the Ministry of Agriculture. We are in the network together. They know when the pests will be coming in, and they begin to look for the pesticides on time, management practices on time, aircrafts on time. Miongoni mwa madhumuni ya kikao hicho ni pamoja na kuwasilisha malengo ya hali ya hewa ya mwaka wa 2023, kutoa fursa ya mwingiliano baina ya wanasayansi na kujadili athari za utabiri wa hali ya hewa. Amin Abdurrahman, runinga ya Lookuptv. Na tukiachana na hayo ni kwamba sekta ya utalii imepigwa jeki baada ya meli ya zaidi ya watalii 370 inaojumuisha wanafunzi kutoka katika bandari ya Mombasa na inapaniwa kusalia humu nchini kwa siku 45 kuwapa nafasi wageni kutalii sehemu mbalimbali nchini, huku wasomi wa humu nchini wakipata fursa ya kununua na kusoma vitabu vilivyomo ndani ya meli hiyo. Hebu na tupate taarifa hiyo. Sekta ya utalii na masomo eneo la pwani mwa Kenya imepigwa jeki baada ya meli kwa jina Logos Hope iliyo na zaidi ya watalii 370 wakiwemo wanafunzi kutua nanga katika bandari ya Mombasa. The ship has visited already around 150 different countries, so we are really happy to be here in Mombasa, Kenya this 2023. Kulingana na afisa mkuu wa uhusiano mwema kutoka halmashauri ya bandari Mombasa, Haji Masemo, amesisitiza kuwa wanafunzi waliowasili na meli hiyo kutoka zaidi ya mataifa 70 watapata fursa ya kutalii sehemu mbalimbali nchini. This vessel here, MV Logos Hope, is a moving library. It's actually the biggest moving library in the world today. She is carrying
5,000 different types of books. She's going to be here for 45 days. Meli hiyo inayotumika kama maktaba yenye vitabu zaidi ya 5,000 inanuia kusalia bandarini Mombasa kwa siku 45 ili kuwapa wanafunzi kutoka humu nchini nafasi ya kusoma na kununua vitabu mbalimbali ili kujiimarisha kielimu. This is a floating library. Tunatarajia mentorship program inaendelea kwa sasa hivi na tunapanga wanafunzi wetu waje kutembelea meli kama hii ambayo kwamba imeland leo Mombasa County. Stanley Lugaria, Lookuptv. Na benki ya Equity imewapa ufadhili wa kimasomo wakimbizi kutoka kambi ya Kakuma iliyopo kaunti ya Turkana. Mradi huo umewapa afueni wanafunzi wengi wakimbizi kwa kukidhi mahitaji yao ya kimasomo. Akizungumza na wanahabari, afisa wa elimu katika benki ya Equity Beth Waweru amedokeza kuwa kulingana na takwimu zao wameweza kuwafadhili kimasomo wanafunzi wakimbizi wengi zaidi ikilinganishwa na hapo awali. Warimo Wasike anatuletea taarifa hiyo kwa kina. Ama kweli, baada ya dhiki faraja, wakimbizi kutoka kambi ya Kakuma katika kaunti ya Turkana wamepata afueni baada ya kufadhiliwa kimasomo na mradi ya benki ya Equity. Kwa siku 3 sasa, zaidi ya wanafunzi 3,000 kutoka kambi ya wakimbizi ya Kakuma wametangamana huku wakipewa ushauri na saha kabla ya kufungua shule wiki ijayo. Akizungumza na wanahabari, afisa wa elimu katika benki ya Equity Beth Waweru amedokeza kuwa kulingana na takwimu zao wameweza kuwafadhili kimasomo wanafunzi wengi zaidi kutoka kambi ya wakimbizi ya Kakuma ikilinganishwa na hapo zamani. And the reason I am here is because we are celebrating that for the first time we have a very large contingent of Kenyan students. We call them Kenyan students, although they come from the Kakuma refugee camp, because this is their home. This is the largest number of refugee learners that we have ever had in the program. The beauty about it is that they do not study locally. I think it's only 52% who study in the region. The other 48% are studying across the country. So they are exposed to the same opportunities as any Kenyan child. And they go to the same schools, they are taught by the same principals and teachers. And so they have an equal chance of success. And it's only up to them to choose and take advantage of this opportunity. Furaha ikiwa imewajaa nyusoni mwao, wanafunzi hao wamekiri kwamba mradi huo wa kuwafadhili kimasomo utawasaidia pakubwa kwa kutimiza ndoto zao. Wanafunzi hao wakiwa na roho mkunjufu wamenyosha mikono ya shukrani kwa mradi huo huku wakiahidi kutia bidii katika masomo yao. It has really been of our great honor to be given this opportunity. It has really helped us a lot, though we are not thorough with our education. We are really appreciative to the team that has been supportive right from where we began. They get to learn from each other, and as well they learn from us. We guide them on their career paths, and as well their sponsors come to check on their performances, their progresses, and how they're faring on in schools. Warimo Wasike, Lookuptv. Namna kwa taarifa hiyo kutoka katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma. Tunachukua mapumziko, tunarudi na taarifa zaidi, usiende mbali. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection. Added to public utility, canteen,
and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Realize your home ownership dream by investing in Brookvale Tuala, a magnificent prime residential property located in Ongata, Rongai. Brookvale Tuala by Safaricom Investment Cooperative overlooks the majestic Ngong Hills and lies only 24 kilometers from Nairobi CBD. The project boasts of well-serviced plots with a perimeter wall, graded roads and a borehole. 50 by 100 plots are going for 1.4 million shillings with a flexible payment plan of up to 6 months. To book your plot, call 0729 121212 today. Safaricom Investment Cooperative, the investment partner of choice. Naam, karibu tena mtazamaji katika awamu ya pili ya taarifa zetu kutoka hapa, ikiwa ni Lookup Taarifa. Taarifa ambazo zinakujia moja kwa moja kutoka hapa katika kituo cha Lookup, kuhakikisha kwamba umeweza kumakinika katika siku nzima, maana mengi tu yamekuwa yakitukia na hata tunakuletea jinsi yalivyotokea kutoka sehemu mbalimbali hapa nchini Kenya. Kamati ya mipango ya taifa leo hii imefika mbele ya kamati ya bunge la kitaifa la fedha kuwasilisha mswada wa kubinafsisha kampuni mwaka 2023. Kamati ya taifa hata hivyo imeitaka kamati hiyo kueleza ni kwa nini ingetaka mswada huo mpya utekelezwe, ili hali kuna mswada wa 2005 ambao umekuwepo kwa miaka 15. Mswada huo unalenga kubinafsisha kampuni na mashirika ya serikali. Mevini Getembe anatuletea taarifa hiyo. Kamati ya mipango ya taifa leo hii imefika mbele ya kamati ya bunge la fedha kuwasilisha mswada wa kubinafsisha wa mabadiliko ya mwaka 2023. Aidha, kamati ya fedha ya bunge la taifa imesema kamati ya ubinafsishaji inaondoa madaraka ya bunge la taifa katika kurekebisha sheria hiyo ambayo sasa kulingana nao imetuka hazina ya taifa jukumu hilo. We are again now saying that we're giving you a blanket, more or less, to do privatization of any institution that you want, because we, in your head, in your mind, you say now we approve the budget, but then you guys look at the programs on that. But most importantly, I want to so do you think that it is safe to continuously attempt to take out the role of Parliament in an institution? Just so that, the issue in terms of separation of powers and separation of duties from the National Treasury, the Cabinet, Parliament, and the Privatization Commission. Mkurugenzi mwandamizi katika kamati ya mipango hata hivyo amejitetea kwa kusema kuwa ubinafsishaji wa kampuni umetungwa katika mfumo wa kisheria ili kuimarisha uwazi kwa wananchi, kwani sheria sasa iwapo itatekelezwa itatoa nafasi ya udhibiti wa ufisadi kwa watu binafsi. Let me put it the way this, let me paint the context of why the 2005 Act is not been able to operate. This is how it is in the real context, if you're to contextualize it. So what it was is, number one, as I told you, in terms of the roles, so it had the roles in a way that, it doesn't, it has a conflict in the sense that, the Privatization Commission will not be in a position to be able to meet the parameters. And I read those particular parameters of what you will be able to look at. Kwa mujibu wa kamati hii imelenga kupunguza mahitaji ya rasilimali za serikali na kuboresha miundombinu. Baraza la Taifa limeitaka tume hiyo kuweka mambo wazi na kutambua wajibu wa bunge la taifa, haja ya marekebisho na kutoa tathmini ya mswada wa sasa. As a board member, I would have expected that this bill you'd have had your input on the bill to now envision such a transition, because we have a legal challenge, we have a legal dilemma now
because you, the board members, yourself included, have not signed the share certificates to transfer the shareholding back to GUK. And when we asked your chairman, he said part of the reason was, of course, there was the parts that they were not involved, but also because they don't know how they would operate if Telcom Limited reverted back. Hadi sasa kampuni moja tu imebinafsishwa kikamilifu, huku kamati hiyo aidha ilishindwa kueleza kwa ufanisi wa mchakato wa mapitio na kwa nini wanatarajia kubinafsisha kampuni ambazo kwa muda mrefu zimeonekana kufanya vyema. Mevin Getembe, Lookuptv, Nairobi. Na mahakama kuu imefutilia mbali kuharamishwa kwa kanisa la Kasisi Ezekiel Odero la New Life Prayer Center. Hii ni baada ya kanisa lake kuharamishwa kwa sakata ya mauaji ya Shakahola. Jaji Jairus Ng'ao ametoa uamuzi huo hii leo. Pastor Ezekiel and Pastor Ezekiel, today amepata nyota. It was a disaster, but I think at last the judiciary has given back Pastor Ezekiel his nyota for him to continue running the church. 4 issues at play. We have gone to the High Court saying that the Registrar of Society's office is a crime zone that needs to be investigated. The acts they've done are criminal in nature. So we shall be writing the letters to the EACC, to the Ombudsman and the DCI to investigate the disappearance of the file for Pastor Ezekiel's church. And the court has agreed with us, and that is why it has suspended a gazette notice that has been born by acts and omissions of crime. Na msimanzi imetanda eneo la Baragoi, kaunti ya Samburu Kaskazini baada ya mwalimu wa shule ya upili ya Baragoi kupiwa risasi na majambazi na kufariki katika eneo la Lesidai, Samburu, katika Samburu County. Taarifa hii kwa kina kwenye mseto wa taarifa. Mwalimu wa shule ya upili katika shule ya upili ya Baragoi huko Samburu Kaskazini ameuawa kwa kupigwa risasi na majambazi katika eneo la Lesidai, eneo la Samburu ya Kati. Aliyekuwa mwakilishi wa wanawake wa Samburu, Maison Lesho, anasema kuwa watu hupoteza maisha kila wiki katika eneo hilo na anamuomba Rais Ruto kufika Samburu na kushuhudia kinachoendelea kaunti hiyo. Watu wamekufa hapo zaidi ya watu 70. Kila wiki wamekufa. Kila siku wamekufa. Leo hii kuamkia leo mwalimu amewawa. Na ni kijana mdogo juzi tu ndio ametimu kuandikwa. President William Samuel Ruto, wewe ndio president wa Kenya sahi. Ninaomba jaribu bila unaenda kila pahali, jaribu piga kufika hii belt ya Wasamburu. Kwingineko katika kaunti hiyo ya Samburu, serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali imeandaa mradi uliopewa jina la Beat the Locusts kwa lengo la kuanzisha matumizi ya wadudu kama vyanzo vya chakula. Itakuwa na nafasi nzuri pia ya biashara kwa sababu tumeona ama tumesikia labda kwa jamii wa wafugaji kusema anza kula nzige itakuwa ni ngumu, lakini tukiwa na innovative way of doing it na hiyo product zake zilishwe kwa kuku na hata wanyama wetu wengine. Hayo ya kijiri, wakfu wa wasichana wa Samburu umeanzisha kambi ya siku 7 ili kuwapa ushauri wasichana waliopitia ukeketaji. These girls need constant mentorship.
because of the psychosocial support that they need due to what they've gone through, the traumatic experiences that they've gone through. And yet they're still young girls, young children who are growing up. So they need to be reminded of, they need to be given hope for tomorrow, for them to be able to rise up against the traumatic experiences that they've gone through. Na hatimaye katika kaunti ya Kilifi, wawekezaji wanataka michakato ya haraka ya utoaji wa leseni na hati miliki za ardhi kwani inatatiza uwekezaji. To create an environment, number one is the processes of licensing. Make them easier, make them faster. The approval processes, especially for land and for titles, when you make the processes easier and faster, you instill confidence in the investors. Hadassa Crystal, Lookuptv. Na bingwa mara tatu na anayeshikilia rekodi mpya ya mbio za Diamond League Faith Kipyegon atatifuka hii leo nchini Hungary kwenye fainali ya mbio za mita 1500. Faith anatarajia kupokea upinzani mkubwa kutoka kwa Sifan Hassan wa Uholanzi usiku wa leo. Faith alivunja rekodi kwenye mbio za Diamond League miezi michache iliyopita. Na wasimamizi 114 na makamishna 45 kutoka kwa ligi ya FKF wamepokea mafunzo mbalimbali sehemu ya kujinoa kwa msimu mpya wa ligi kuu nchini. Mafunzo hayo ni pamoja na kupimwa hali yao ya kiafya pamoja na kufanya mazoezi ya kina. Ligi kuu nchini FKF inatarajiwa kuanza wikendi hii. One Kenya Premier League, then we have the National Super League, then we have the Division 1. In total, we are going to have around 600 referees who will be tested. After testing, they will be taken through the normal endurance test of running. From there, they will go to class, do exams, and especially look at the amendments of the game, because as you understand is that as we were finishing the league last year or last season, the new laws were not in place. We were going through what we call physical endurance tests. We were running 50, for referees they are running 15 seconds and jogging 18, which is the international. The only difference is that assistant referee Na timu ya volleyball ya kinadada Malkia Strikes wameendeleza matokeo mazuri kwenye mashindano ya volleyball yanayoendelea nchini Yaounde, Cameroon. Vipusa hao wana matumaini ya kutoa ubingwa wa Afrika wa mashindano hayo. Kenya iliadhibu Nigeria na kufuzu katika robo finali. Poa. Na sitasema hatujafanya kila kitu. Unajua winning inaanza from the start, vile mlianza mazoezi day 1. Asita inaanza saizi ilianza from day 1 tukiwa Nyayo. So saizi najua ni knockout stage. Tumefanya mazoezi na tuko na a video about the Nigerians. Nigeria si timu ndogo. Tunajua Nigeria ni timu strong. Na tuliona hata club championship wako na players wazuri. Hata juzi tumeoji game yao, wako na some like 3 to 4 players wako wazuri. So inabidi to make sure the main players wao tumewatoa nje kwanza, ndio kazi yetu. Namna kwa taarifa hizo za spoti tumefika kikomo mwa taarifa zetu
Saa 3 kamili kuna taarifa zaidi pamoja na uchanganuzi wa yale ambayo yatakuwa kirushwa hapo. Lakini kwa hivi sasa endelea kutazama mitandao yetu ya kijamii Facebook na hata Twitter ambapo tunapatikana Lookuptv. Upate mambo mengi tu ambayo tunaendelea kuyarusha pale yakiwa ni taarifa zetu. Nimekuwa wako Lame Kaungo na mwelekezi wangu akuwa ni Jeremy. Tukutane tena hiyo kesho kwa taarifa zaidi kutoka hapa ndani ya Lookup. Usiku mwema. We value your feedback and welcome your complaints about our programming